خب بچه‌ها ما برگشتیم با یه پارت دیگه از واکترو بازی از کرید میراژ. ممنونم که همیشه منو دنبال میکنین و بدون هیچ مطلبی بیام که این پارت با هم دیگه شروع کنیم. تو پارت قبلی ما رفتیم پیش یک در واقع پزشک و متوجه شدیم که پزشک یه حالتی با ارده کار میکرده. ابو جعفر هم انگار میدونست اگه اسمش رو درست بگم و اینکه انگار که یک خانم هست به نام زهرا. نمیدونم این ماره ارده هست یا با ارده هست یا نه. انگار یه مسائل عجق وجق ها میخواستم براش ترجمه کنن و اینکه آره دیگه خلاصه بریم ببینیم زهرا کجاست و ببینیم با اردر هست یا نه. خب اینجا هم که ماشاءالله دوباره نگهبانو پرن، پس باید از یه روش دیگه بریم جلو. اوکی میام اینجا. Zahra's estate, but nobody's home. Now is my chance to search her place. Nobody's home? راست میگه کسی نیست. در هر صورت حواسمون باشه اینجا یه وقت این نوع اینه کفتار نریزن سر ما. در پنجره نداره اینجا. صندوقچه اینجا هست ولی یه پنجره میخوام از اینجا یا ابدا. بدم میان در اینجا میبندن. از اینجا فکر کنم بتونیم داخل. بله مخو حال کردی. زهرا جان چی قایم کردی؟ این از اون هست که تکون میخوره دوباره. میکنه خیلی خوب ببین اوکی قفله. خب پس اینجا هم نباید بریم. اینجا که چیزی نیست. درم واکن. زهرا جان کجایی؟ خب هیدو جانم که دیگه به در نمیخوره. خب اینجا هم که بسته است. فقط چیزی که من اساسین رو بدم میومد میدونی چیه؟ اینه که وقتی که ایگا ویژه میری یارو دیگه نمیدوه. از من این قسمت رو باید درست کنم. من چجوری باید اینجا هم که چیزی نیست. نکنه اون یکی ساختمونه. بذار اول خودمو بندازم پاما. هیچی اینجا نیست.
یه جوری ما باید وارد اینجا شیم ولی نمیدونم چطوری. اینجا درش بسته است. خب اینجا جایی بود که ما اومدیم. خواهشم بگو این دروازه. برم یه در قفله. چه عجب. کلید یه جا ما رو گرفتیم. حالا این کلید کجا رو وا میکنه؟ دو لاکت. خب ما از این در وارد اینجا شدیم و این در رو وا کردیم. این در هم که باز نمیشه. ماشاءالله. اوه گم شو نه. Zahra is definitely tied to the order, along with somebody named El Rabisu. Learned all I can. Better get to high ground and get ready. Zahra might return any minute. خب پس بعد زهرا بکشیم ها. خیلی بودو او بذار از اینجا میرم باید. حالا حتما من برم اون و خیلی خوب. حالا اینجا باید میسیم تا خانم پیداش. زهرا جان ویا من فکر میکنم این که از آدم ها اوردر باشه. Prepare a glass of date juice on ice and serve it with a plate of honeyed bread and pomegranates. Then prepare the bath salts. I am utterly beat. Paradise is where you find it. خب الان باید That بکشمش. old fool tinkering with his worthless ancient disc and Assassin. helpless patience. Nah. Of course, Sayyidati. The real answers are in books. They are always in books. از همین بالا Am I not right? کارش خلاص Always, میکنم. Sayyidati. When I get that book translated, then we'll see who is the real head of the order. شیت از اینجا میتونست As you بکشمش. wish, Sayyidati. لعنت. شیت. You're welcome to join us if you want. از همینجا میکشمش. خداحافظ. هیا. خداحافظ. بای 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 بای
قهر فرار. خداحافظ احمقا. تمام اینجا هر سولاخیشو بری 10 تا نگهبان ریختست. انقدر بدم میاد. 2 دقیقه آقا بذاریم ما راه بریم. خواهش میکنم. I should return to the Rafiq. تمام. خیلی خوب. زهرا جان مردی؟ خدا رحمتت کنه. اوکی. اسکیلا ببینم چی میتونم زیادتر کنم. زنجیره اساسینیشن چیه؟ آداب استفاده کردن. اینا زیادترش میکنم. نیاز دارم واقعا. خب کجا الان باید بریم؟ اینجا. خیلی خب میتونیم اینجا فست تراول کنیم. فست تراول میکنیم که سریع تر برسیم. اینجا داره هیستوگار و فکتس. اوکی. بریم ببینیم که زهرا چی داشته، قضیه چی بوده و امیدوارم که بتونیم خودمون رو به تارگت بعدی برسونیم. اوکی بذار یه دقیقه برگردیم این تو. سلام علیکم عباس جان، ابو جعفر جان همجا وایسه، من الان میام. بله شنیدم کجایی اومدم. فلتصحبك السلامة في رحلتك. قشنگ عربی حرف زد. Basim! I knew it was you. You're not the only one with eyes that see afar. So, Tabed, you have filled the streets with eyes and spies. Such is the life of a Rafiq. Without my knowledge, where would we be? Knowledge is a tool, a weapon. It can be used for good or ill, and the Order is using it for ill indeed. What have you learned? Rot runs deep through the House of Wisdom. They are using some ancient book, hoping to build a wicked device. I have heard rumors of this blasphemous contraption. They call it the Great Work. The Order پس is دوستان دارن یه دستگاه درست میکنن. lethally. I have stopped them for now. But someone called El-Rabisu is running things at the House of Wisdom. نکنم یکی از Any افراد idea اوردره. about who this Rabisu character could be? I have my suspicions about the great scholar, Fazil Fahim. That fragile old man? The clues I have gathered tell me so. It could be. The House of Wisdom will be hosting a great symposium soon. An informal gathering of scholars. A lecture, refreshments, chatter. Even the great Arib will attend. Go, spy out this puzzle with care. But do not throw your blade at the symposium. We don't want to show our hand just yet. But if Fazil is guilty and alone, then like a viper, strike. But you must be sure. یعنی اون پیرمرده او یکی از اوردراست. Be sure. خیلی
میریم سمت آقا پیرمرده. یکی دو جان خوش میگذارم بالا. مستر ماین شدو روبوس یا علی خیلی میرسونیم خودمون اونجا. ببینیم باید چیکار کنیم. و خیلی بازم جالبه که چجوری مسیحا کاتولیکا هم اینجا بودن. خیلی دوستم یه روز بشنم تاریخ کل بغداد رو بخونم و ببینم که چی کار میکردم اون دوران چیا بوده اینا. خیلی خب از در ورودی که نمیشه رفت. ما به صورت زیرکی میریم تو. اصلا میشه رفت تو راحت یا نه بابا سطح رو میگه اپا گذاشته است. The symposium should be here. Baghdad's brightest, sharing their wisdom. میترسم یویی میدونی منو بشناسم. چه اینجوری رو میری بعد خدا. خب یخته بدویم نمیتون بدویم. Pardon me. I am looking for the great scholar's lecture. Basil Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. In the meantime, please enjoy our ample stock of exquisite delicacies and tasty refreshments. خیلی خب دست در نکنه بعد explore to find opportunities. Where is Arib al-Ma'muniyah, the poet? إن الطريقة التي يقترحون بها حساب مواقع القبا باستخدام اینجا باید بشینیم. Where is Arib al-Ma'muniyah, the poet? اینجا میشینیم و حرفاشو گوش میکنیم. Where is Arib? I hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ruminating upon the perfection of nature. Oh, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such languid verse. She must be relieved to be free of her wealthy patrons for a change. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. I doubt it. The translator. Hunain, you should not be back so soon. I know. I'm still nervous, but I couldn't stay away from my books. I guess we must. این همون مترجم است که تو قسمت قبلی بود. وای دختره اینجاست. I told you I'd see you around. Indeed. And what brings you back? I want to show you something. نیهان جان چیزی پیدا کردی؟ نیهان واقعا من چیز بشی هیدن ماهم بشی اساسین بشی. These House of Wisdom boards collect the wildest trinkets and gadgets. I have been here before, Nihal. This is Ahmed ibn Musa's office. Have you been sneaking in there? این چیه؟ بفهم چی میخوای نشونم بدی؟ It gives me a tingle down my spine. Like I'm nearing a cosmic secret. You read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people out among the stars. Nonsense. میگه شاید آدمای دیگه بیرون از یک منظومه یا کهکشان باشن. هنوزم ما داریم فکر میکنیم که هستن ولی آیا هستن یا نیستن خدا میدونه. Remind you of your nightmares? No. More like something from the Bimaristan. Or a training chart. بیمارستان. Ah, yes.
The swift ways to kill silently. Death in seconds. چیز دیگه هست؟ ها اینجا. Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The world is full of wonders. خب دیگه چی؟ ها اینه؟ This. I have seen this one before. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book. There is something you are not telling me. You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you. But you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind and walk this path of shadows. And maybe someday you will find the light. انشاءالله یوس But اونم until پیدا then, کنه. I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are. Is that a threat? I do not know. نکنه با اسیم با این ازدواج میکنه با نهار جان. انشاءالله انشاءالله. خیلی خب باید شاعر رو پیداش کنیم. حالا شاعر کجاستش؟ همون بره. That astronomer might be one of them. Sayyidi, I am honored to make your acquaintance. Good to see more young people enjoying the House of Wisdom. Do you think the great scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. I have... That astronomer might be one of them, though I doubt it. It is that poet, the Bidlab. پیداش کردیم بچه‌ها. Turning up in unexpected places. Spirit of the sands, pilot of desert ships. From distant lands bring to our ears, from your wind-touched lips, the Mirage's song, the kiss that grips. خوانندگی تموم شد. خانم میتونم با شما حرف بزنم؟ چرا این باش حرف نمیشه زد؟ خانم خانم ای بابا نمیخوای با من حرف بزنی؟ ای بابا کلا خانوما تو اساسینا با آدم محلی میذارن. خانوم چیکار کنیم با این زن؟ بالاخره Symmetry of sky and sea, but only in thine eye. You have read my work. I know you are. من اصلا برام مهم نیست چی میگی. اصلا برام مهم نیست. Sounds like the lecture is about to begin. بریم ببینیم میخواد چیا بگه. لن يتفوهوا بكلمة حولنا. لکچر میخواد شروع شه. بودو. Pardon me.
Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. ممنون بالاخره. Welcome one and all. وای خیلی حال میده یکی از اعضا ارده باشه بزنیم بکشیمش الان. Center of learning in Baghdad. Indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies. هیچ کدوم از اینا به یه اعتماد نداره. Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. Today, I speak of mysteries, of creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. They're dead. Saidi, I urge you to hide until it's safe. پس یکی از اعضا اردره. But our lecture has concluded. Please, اصلا شروع هم feel نکرد. free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. عجب. You call yourself the great scholar, Fazil. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom. The house you led astray. But I will find you. And I will exact justice for every soul you savaged for your great work. خیلی خب پس ایشون یکی از اعضا اردره. Assassinate Fazil, the great scholar. حتما. برو بریم. یه مقدار قرار سخت باشه ولی ما از پسش برمیاییم بخاطر که گروه داکتر اسپیس گیمینگیم. I need to hunt him down. الأفقر وراء المراية. Did you see the powerful terror on the great scholar's face? You look like somebody about to make a skull drill. How revolting. یعنی اینجا حرف بزنیم من به حرفتون گوش بدم. How exciting. What do you think frightened the great scholar? The old fool must have imagined one of his antediluvian creatures. He's an absolute disgrace. But where did he run off to? There's rumors of hidden passages beneath the House of Wisdom. پس زیرزمینه. He hid down there. I have heard the rooftop gardener mention these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar by secret tunnels fled, chased by delusions of deities who want him dead. What do you see? کلید پس پیشمونه ها. خیلی برو بریم. بالاخره میتونیم یه معلمات تو زندگیم بکشم. برو بریم. I can use my weapons again if needed. خانم شرمنده. Keep to the roof, I say. Plenty of work to do up here. Safer too. Avoid dark hallways, especially after the murder in the library. What's this place coming to? And those screams from the basement. Makes my stomach crawl to hear such pain. نه این دوتا اسکوله. Please, have pity.
This key could be useful. خداحافظ. پس این کتاب کجاست؟ می‌بینیم بچه‌ها هیچ کتابی من نمیتونم پیدا کنم. چرا؟ پیداش کردیم. Impressive volume, written by Fazil Fahim. Could be his masterwork. Its title is "Those who came before are those who shall return." This has to be it. خیلی خوب، پس برگردیم پایین و فکر کنم رمزو به اون یارو بگیم میذاره که ما به قولی رد شیم که بگم میتونم برم پایین. Gatekeeper. اینجا باید یه راهی باشه که بریم پایین. کنم از اینجا راه داره. بله دارم میام سمتت. Looks clear. I can use my weapons again if needed. لعنتی ها اینو مور و ملخ ریختن تو اینجا. شیت. Unpredictable. And I got the Orson. Blood will flow. خداحافظ. اینقدر تکون نخوری. خلاص. اینه سوسک میان سمته. Help me get closer to Fazil. What have they done to these people? Okay. Poor guy will not need this anymore. میخوایم لباسشو This بپوشیم. should help me blend in. خیلی خوب، قشنگ‌تر میتونیم بکشیمش الان. حداقل دیگه نمیتونه ما رو شناسایی کنه. Someone take me back to the bright, shiny place. Next subject! In here, now! آره منو ببر پیشش. Horrors here, but the most terrifying thing is that I have seen it all before. Somehow. Who dares meddle with my great work, killing my allies and spoiling my lecture? It's an outrage. It looks like the handiwork of a trained assassin. Must be some faction in the Round City, or one of those jealous broods in Sharqiyya. These killings were too subtle for mercenaries. No matter. Once I understand how the mechanism works, I will prove myself to Al-Bahamud. خب حالا چی؟ ما میتونم بکشمش یا نه؟ In here, Lackwit. دارم میام.
حالا میتونم بکشمش. You are new, aren't you? I don't recognize you. They promised you gold when you volunteered, yes? No matter. What you are about to behold surpasses all worldly riches. آره بیا نزدیک، بیا Don't نزدیک. be afraid. Are you afraid? نه. This is my great work. I call it Arua. It will take you on a journey to another realm. Why did the first ones leave this world behind, filled with fools, I wonder, and make so few of me? We call this the House of Wisdom, but its foundations are unsound. For beneath the House of Wisdom lies the Dungeon of Ignorance, and upon such dark secrets we build our philosophies. Science is the noblest purpose. Knowledge is the greatest power. بله علم خیلی چیز خوبیه ولی نه. No? Then what? الان میتونیم بکشیمش. بای بای. Justice. تمام. This may be the place. It may be here where lies absolute knowledge. It is not how I remember it. Behind the doors, it looked brighter. But in the end, all we see is darkness. کارش خلاص شد. بالاخره به یه جایی رفت که تمام دانش اونجا هست. باید نگو دوباره جن نمیخواد بیا. لعنت. I need to get out of here. Get back to the bin. برو بریم. سه تا اسکیل پوینت. واو. خیلی خوب. بهتره بریم اینجا بردان. برگردیم پیش یارو و پارت همونجا به پایان برسونیم. میتونیم لباسمون رو عوض کنیم الان؟ الان نمیتونیم هنوز عوض کنیم طوری نی. برگردیم و بعد از که برگشتیم دایالاگ گفته شد پارت به پایان برسونیم. این دو تاشون سه تا دیگه مونده. تازه به قبل از اینکه تازه برسیم به اصلیه. Basim ibn Ishaq. How did you find this place? Easy. I just followed the trails of blood. You should not be here.
باش دوست شدم. Do you talk to him? Sometimes. Yes. But he does not answer. I do. We have drifted apart since that day. But what we have seen back نکنه اون جن در واقع همین ناله. These sounds. You cannot have possibly forgotten. Unlike you, Nihal, I keep the past in the past. You call yesterday the past? And this jinni of yours. This repulsive shadow that crushes your chest. Has it crawled back into the past too? نه اون نرفته هنوز هست. No. It is still here. Sometimes, even in the day, I feel its breath on my neck. The nightmare invades the real world, or has always been part of it. This is part of your reality, Basim. I am a part of your reality too. I am your past. Tell me, will you leave me there? In the dark corners of your memory? I will not. Now, if you could invent a mechanical rug sweeper, Basim. It is done. And how did it all play out? I'm afraid this is a tale for another day. We will save it for one of our campfires. You have done well, my friend. Better get back to my work. You know how easily I get bored. Thank you for what you did, Basim. It is the truth. You have done well. One last thing. Arib, was she involved? Not that I know, but we must remain vigilant. خیلی خب این هم از پایان این قسمت. بچه ها ممنونم که نشستین نگاه کردین. وای چه قسمتی هم بود. و خب حرف دیگه نیست که بزنم. ممنونم از حمایتاتون. تا یه قسمت دیگه از بازی اساسین کریت میراج. بدرود.